life can become much more practical and creative if I simply accept the reality that what I wanted is not going to work out in this situation. So if I cannot find an inner state of non-identification in that moment, I'm going to lose energy. Now, one of the things I learned was that the way things are done in the outside world often require a certain kind of force or initiative. You got hammers and nails, cut things up, you make things. But in the psychological, emotional world, it doesn't work that way. It requires much more delicacy and subtlety and an active, passive watching and learning, because the changes come through changes in understanding, not because I force something in me to be different. So the strength that I have to develop is the capacity to bear the reality that I have all these different levels. I don't control any of this. And it's only an increased understanding and an increased attention that can help me. Querido Steve, muchas gracias por aceptar la invitación a esta conversación. Dear Steve, thank you very much for accepting the invitation for this conversation. Sure thing. Hoy, ya. Hoy tenemos el placer de tener esta conversación con Stephen Aronson. We have the pleasure to have this conversation with Stephen Aronson today. Stephen Aronson es psicoterapeuta con una formación ecléctica que abarca desde la terapia cognitivo-conductual hasta el enfoque alquímico de Jung. Después de una docena de años en el análisis junguiano y 4 décadas de estudio y práctica en el Cuarto Camino, ha buscado encontrar un enfoque para ilustrar estas ideas y métodos profundos y complejos en un lenguaje común y experiencias compartidas universalmente. El doctor Aronson obtuvo una licenciatura de la Universidad Estatal de Pensilvania en 1965 y un doctorado en Psicología Clínica de la Universidad de Connecticut en 1970. Tras enseñar inicialmente en la Universidad Estatal de Arizona y la Universidad de Alfred, Steve dejó la enseñanza para dedicarse a la práctica clínica bajo 2 premisas. Primero, deseaba compartir desde su experiencia personal y práctica y no solo repetir las palabras e impresiones de otros. En segundo lugar, se dio cuenta de que para ayudar a otros a entenderse a sí mismos, primero debía comprender el mismo y que solo la experiencia directa podría extraer una comprensión verdadera del conocimiento intelectual. Steve también es autor del libro La búsqueda de sentido y el misterio de la consciencia, el viaje de un psicólogo a través de Gurdjieff y Jung. Y este mes, muy pronto, va a salir su próximo libro, Cómo es adentro es afuera, reconciliando ciencia y espiritualidad a través de la conciencia. Steve, tú has dedicado tu vida al trabajo interior y a la ayuda terapéutica de otros. Steve, you have dedicated your life to the work, the internal work on yourself and the therapeutic help towards others. Y en tu libro relatas muy detalladamente numerosas experiencias vividas. And in your book, you relate very in detail experiences that you have lived. Y bueno, yo lo resumiría en una frase del libro donde dices que has llegado a darte cuenta de que mientras intentas pintar deseos en el lienzo de la vida que te rodea, And I will do a summary of it from a phrase from your book that says, while you're trying to paint in the white canvas of the life, la vida que le rodea intenta moldearle a él. The life that surrounds you and try to model yourself. De manera que encaje con la energía del momento. In a way that it sort of fits with the energy of the moment. Entonces la pregunta es cómo te va encajando en todo ese proceso de observación, de trabajo, hasta llegar al cuarto camino. And so my question is,
How is that process of observation so that you arrive to the fourth way? Oh. Right. So what I was trying to express was that I recognize that with all the efforts I imagine I am making. Entonces, lo que estoy tratando de expresar con esto es que con todos los esfuerzos que yo imagino que estoy haciendo, to get life to respond to what I want, the people around me, the events that I want to take place, and part of me would like to think I am the master of my fate. So I want life to agree with what I want my life to be. entonces es como si quiero que la vida esté de acuerdo con lo que yo quiero que la vida sea. So I may directly or indirectly try and influence people and events to conform with what I wish to happen. Así que de manera directa o indirecta intento influenciar a las personas alrededor mío con lo que yo deseo que pase. I'd like to believe I could become the artist of my own life. Y me gustaría pensar creer que yo me convierto en el director de la orquesta de lo que es mi vida. But all the people around me believe that they are the artists of their life, Y, and I am part of their canvas that they. Y las demás personas creen que ellos son los directores de su orquesta y que yo hago parte de este lienzo. Or a life event will occur that was totally unexpected. My path is now blocked and I have to go in a very different direction. O la vida funciona de una manera inesperada y yo tengo que actuar de una manera totalmente diferente, inesperada. Responder a ello. So for me, this is a very clear example of what Gurdjieff refers to as the law of three. Para mí este es un muy buen ejemplo de lo que Gurdjieff se refiere como la ley de tres. Something moves. There's an impulse, an initiative. In this case, I wish for something to happen, so I initiate something. Entonces, so that becomes. Cuando algo se mueve, siempre hay un impulso, una iniciativa. Y en este caso, yo quiero ser algo como una iniciativa, algún impulso. But if something's got to move, it has to have space to move in. So there has to be a sphere of potential activity for it to move into. It needs a place. Pero para que algo se mueva, tiene que haber espacio para que esto ocurra. Tiene que haber una iniciativa y un espacio para este movimiento. And that movement or that initiative will discover when it moves into that space. There are things already in that space with a life of their own. Y cuando esta iniciativa crea este movimiento, se da cuenta de que ya habían cosas en ese lugar a donde se movió. Una vida que no esperaba. Like people with different agendas. Como personas con diferentes agendas. Or the weather. O el clima. Or some government crisis. O alguna crisis gubernamental que afecta. So this is my understanding of the second force, which might be resistance. It might be acceptance, it might be partial, but you're always going to have some interaction between whatever the impulse or initiative is and what it has to move into or through. Así que esta es lo que yo entiendo por la segunda fuerza.
que puede ser de aceptación o de rechazo, pero es esta reacción entre este impulso inicial de movimiento y aquello con lo que se encuentra y hacia dónde se mueve, y es este encuentro de las dos. So what is going to happen? Así que, ¿qué es lo que va a pasar? Right. So Gurdjieff says in order for something new to occur, and not just the same stuff over again, or a clash, or nothing new appears, this has to be a third factor. Así que Gurdjieff lo que dice es que para que algo suceda nuevo y no nos encontremos con los mismos confrontamientos de siempre, tiene que haber un tercer factor. So often for me, that third factor has been a change in perspective, a change in understanding. A menudo para mí este tercer factor es un cambio en perspectiva, un cambio en el entendimiento, en la manera de entender. As my understanding, as Gurdjieff says, it is at this point where the impulse meets whatever it's got to deal with. Y es mi The entendimiento environment. de que lo que dice Gurdjieff es este encuentro entre este primer impulso y aquello con lo que se encuentra. Unless it's a natural, perfect fit, unless the environment can receive this, then you're going to get a clash. A menos de que haya como un encuentro perfecto, un match perfecto, en el que el medio lo reciba a este impulso inicial, si no, va a haber como un confrontamiento, un clash. In Beelzebub's tales, he calls this the individual collision. And in my paraphrase of what he means, I think he's saying that when my expectations and wishes meet reality, Y mi parafrase de esto es cuando mis expectativas se encuentran con la realidad. So a couple of things can happen. Un par de cosas pueden pasar. I can become angry with the environment, try and bash it into shape. Yo puedo enfadarme con este medio y como pelear contra él. I can give up. Puedo rendirme. And walk away. Or I can try and become present. O puedo I can try and intentar estar presente. Yeah, I can try and access that higher perspective of non-duality, of being able to look down on this from a place of presence. Puedo intentar llegar a esta presencia de no dualidad y mirar desde arriba con otra presencia, con otra perspectiva. So the great discovery I have made, and sometimes I feel like I'm almost the last person on the planet to have discovered this. El último descubrimiento, un gran descubrimiento que he hecho, y a veces me causa gracia que yo sea una persona, la última persona que podría haber descubierto esto. Life can become much more practical and creative if I simply accept the reality that what I wanted is not going to work out in this situation. Es que la vida podría ser más creativa y tranquila si yo simplemente acepto que lo que yo quiero no es necesariamente lo que el medio da para ofrecerme, la realidad. So then the ordinary friction of frustration or annoyance or despair, because this is a dynamo, yes, no, like, dislike, energy. Así que este movimiento ordinario de desespero y enfado, porque esto es como un dínamo de me gusta, no me gusta, quiero, no quiero. So if I cannot find an inner state of non-identification in that moment, así que si no puedo encontrar
un estado de no identificación en ese momento, I'm going to lose energy. voy a perder energía. I'm going to, attitudinally, my attention is going to be absorbed into the clash. Voy a perder energía y voy a quedarme como fuera de tono. Mi atención, mi energía va a perder en este confrontamiento, en esta pelea. But if I'm able to maintain a state of presence and non-identification, Pero si, then the energy flows back up to me for my work and I'm more present. pero si logro mantener un estado de presencia y no de identificación, entonces esta energía vuelve a mí como un estado de mayor presencia. So, Jorge, now to try and answer your question, Así que Jorge, he tratado de contestar tu pregunta. as I think I understood it, Yeah. as I say in my book, from the time I was a boy, Como menciono en mi had this- libro, desde hace épocas en que yo era un niño, I just had this suspicion that there was more to reality than what surrounded me. yo tenía esta intuición, esta sensación de que había algo más de la realidad que esto, aquello que me rodea. Now, I wrote this book for several reasons, which I outline in the preface, but it started because I remembered that I had a few unusual experiences in my life that I thought I should write down. Así que escribí este libro por un número variado de razones, pero entre otras porque he tenido experiencias importantes que pensé que tendría que escribir. So I did. I wrote down a couple. I wrote down what I could remember. Así que eso fue lo que hice y escribí aquello que podía recordar. And then I remembered another one. Y después recordé a otra, And then another y one. otra. And by allowing free association, these memories started to appear. Así que permitiendo una asociación libre, estas memorias comenzaron a aparecer. And I realized I had been getting clues about another reality Y me di throughout my life. cuenta que había estado recibiendo claves sobre esta otra realidad durante toda mi vida. But I had not found a way to organize them in my mind, so they were just scattered throughout my entire past and not connected to each other in memory. Pero no había encontrado una manera de conectar una con otra, así que estaban como desordenadamente guardadas en mi memoria y no conectadas unas con las otras. I also noticed as I was writing, as I have from time to time in the past with writing, Y también noté cuando estaba escribiendo, como me ha pasado anteriormente en el pasado, cuando escribo, that when the writing began to flow, it was almost automatic. It was like I was taking dictation. que es que cuando la escritura empezó a ser fluida, era casi como automática, como si yo estuviese tomando un dictado, haciendo un dictado. And then my inner editor or critic could start talking to me and say, well, you don't want to write about that. You don't want to say it that way. Oh, that's very embarrassing. People will think you're crazy. So this little voice is talking to me while I'm trying to take dictation. Y mi crítico interior, editor crítico interior, empezaba a decirme con esta pequeña voz, no vas a escribir esto es demasiado loco, ¿qué va a pensar la gente de ti? So I'm present in this moment to a degree. I'm aware of my body, fingers typing. I'm aware of the flow of words and the ideas coming in. And I'm also aware of the critic all at the same time. Así que en ese momento estoy atento y observante de mi cuerpo, de mi presencia en este momento, de las yemas de los dedos escribiendo, de los pies, y al mismo tiempo estoy observando este crítico interno que comenta. When I listened to the critic, my writing was terrible. I didn't want to read it.
Cuando escuchaba a este crítico interno, mi escritura era terrible y yo ni siquiera yo quería leerla. So I had to learn to, even though it wouldn't stop talking, I had to learn not to give it my attention or belief and just surrender to the process of allowing my fingers to move across the keyboard and not think about anything. Así que, aun cuando yo sabía que estaba presente esta voz crítica, tenía que encontrar la manera de estar atento a el movimiento y la energía de mis dedos escribiendo en el ordenador y dejar que esta escritura siguiera su fluidez y no no darle atención a esta voz crítica. And when the writing stopped, often it needed almost no correction. A few typos here or there, I might change something, but it was almost perfect. Y cuando terminaba de escribir, se necesitaba casi 0 correcciones, alguna cosa aquí y allí, pero era casi perfecta. And I had this very strong impression that the I that I knew as Steve was not doing the writing. He was just taking the dictation. Y tenía esta fuerte percepción de que el yo, Steve, no era aquel que estaba escribiendo, sino estaba tomando un dictado. So I realized something was acting on me or through me, whether my higher self or I don't know. I'm not terribly interested in labels because that can stir up imagination. But it clearly was not what I would know as my ordinary self. Y era claro para mí que algo estaba escribiendo a través de mí o como yo como canal, algo como el ser superior o en realidad no soy de dar etiquetas a las cosas porque se pueden prestar para interpretaciones de asociaciones, pero quiero decir que no era el yo, Steve, el ordinario, el que escribía. So now to finally get to your question, Jorge, about Gurdjieff, Así que finalmente para ir hacia tu pregunta, Jorge, sobre Gurdjieff, I'd never heard the name Gurdjieff. nunca escuché I el knew nombre nothing about Gurdjieff this. antes. About a year before, a friend of mine who is very enthused about things and then goes on to other things and other things, he came to me and said, with this big book, he says, I can't read this, but you'd probably like it. Why don't you read it? Así que un año antes del libro, un gran amigo mío que está muy interesado en muchas cosas, llegó a casa con un libro y me dijo, realmente no puedo leer este libro, pero tú sí. I opened it up, I looked at the strange writing and the strange words, and I closed it and handed it back to him. I said, I'm not interested in this. Así que yo lo abrí, lo miré, libro extraño, con palabras extrañas, lo cerré, se lo entregué y le dije, no estoy interesado en esto. Then an event happened that I wrote about in the book that you're probably referring to. Y entonces un evento sucedió, del cual hablo en el libro y creo que es del cual te estás refiriendo. It's a long story, so I'm going to abbreviate it for this interview. Es una historia larga, así que la voy a recortar un poco para esta entrevista. I was putting my son to sleep, holding him in my arms, rocking him. And I guess I had a vision. You might say I had a dream, but I don't think it was a dream. Estaba poniendo a mi hijo a dormir y lo tenía así como acunándolo y me quedé dormido. Y he tenido lo que yo creo que es una visión, se puede decir que era un sueño, pero yo no creo que fuese un sueño. And because in the imaginal world, you can be in multiple places at the same time, as you know from your dreams. Y como en el mundo imaginario, uno puede estar en múltiples lugares al mismo tiempo, como en los estados de sueño. So there was an oval, an egg-shaped space that had a horizontal line across the middle, so it was divided into two. Y en él había un óvalo, como la forma de un huevo, que tenía una línea en el centro de manera horizontal, lo cortaba de manera que estaba dividida en dos. Right. There was a hole in the center
line, and there was a figure from the waist down in the lower half, and the waist up in the upper half. The upper half was sunny, a rural scene, forest, farms. The bottom was the starry void. Entonces había un hueco vacío en el medio de esta línea horizontal del óvalo y había una figura de la cintura para arriba, estaba en la parte de arriba de este huevo, había un bosque, un soleado, como un lugar rural, y abajo era el vacío de la cintura para abajo. The figure was me, La figura, so I was both inside the oval and watching it from outside at the same time. la figura que estaba allí en este orificio era yo. Así que yo estaba adentro de este óvalo y también mirándolo desde afuera. There were voices coming from the void saying, let go, let go. Venían voces que venían de este vacío que decían, suéltalo, suéltate, suéltate. And as the figure, I responded, I want to, but I'm afraid. Y como la figura, yo respondí, lo deseo, pero tengo miedo. The voices replied that when I was ready, there would be help. Y las voces respondieron, cuando estés listo, tendrás ayuda. I woke up. Y me My son desperté. was asleep. Mi hijo estaba dormido. I thought to myself, what just happened? What was that? Y pensé, ¿qué acaba de pasar? ¿Qué fue esto? This is the short version. So I La went into versión another corta. room. Right. I wanted to write this down immediately because I was still living out of this mechanical formatory part of my head. That's what I thought was most valuable. Y entonces quería escribir esto inmediatamente porque entonces vivía todavía en esta parte mecánica de mí mismo. Así que quería anotarlo todo. So I went into the kitchen, and the first thing I saw was just a 3x5 note card, and there was a pencil. Así que fui a la cocina y lo que encontré fue este papel, esta tarjeta de 3x5 y un lápiz. So I took the pencil, prepared to write down this experience so I would not forget it. Y tomé este lápiz preparado para escribir toda esta experiencia para que no la olvidara. But my hand wrote no words. Of its own volition, it made an oval with a diagonal slashing line through it. Pero mi mano no escribió nada. Al contrario, dibujó este óvalo con una línea en el centro. And I looked at that and I thought, oh, that's a symbol. All I have to do is remember the symbol, and the whole story is in the image. Y entonces ahí dije, esto es un símbolo. Lo único que tengo que hacer es recordar este símbolo porque toda la historia está en él. Over the next 2 weeks, a number of other interesting things happened that I'll leave to the reader because it's in the book. I don't want to go into it. Y durante las siguientes 2 semanas pasaron un par de situaciones interesantes que ya os dejaré para que las leáis en el libro. But the culmination came a couple of weeks later. I was visiting a friend, and I started to say to him, well, that's another part of the story I'm not going to cover. Anyway, in conversation, he said, I have a book that might interest you. Pero un par de semanas después ocurrió una cosa visitando a un amigo y él me dijo, hey, tengo un libro que quisiera que leyeras. So he goes to the shelf, hands me this book, which I've never seen. Va a su estante, me trae este libro que yo nunca había visto. I open it up. Lo abro. And what falls out but a 3x5 card with an oval and a slashing line through it, the exact image I had drawn 2 weeks before in my own kitchen. Y abro este libro y lo primero que veo es una
una tarjeta de 3x5 en la cual está un óvalo dibujado con una línea atravesando. Exactamente la misma que yo había dibujado 2 semanas antes en mi cocina. And I said to him, "What is this?" Y le pregunté a él, And ¿qué he es said, esto? "Oh, it's just was thinking about infinity, and I just drew this image a long time ago." He said, Y él dijo, oh, estaba pensando sobre la infinidad, el infinito, y dibujé esta imagen hace un par de semanas. So I look at the book, and this is interesting. It was one of Maurice Nicole's commentaries. I have no idea what volume it was. Y miré el libro y And era uno de interesting. los libros de Maurice Nicole, Comments, que no sabe cuál de todos era. And I've read those 5 volumes front to back at least twice, and many of the individual ones many, many times. Y leí, And I've never come across this page again. y leí todos los libros varias veces, completos, eh, y nunca encontré esta página de nuevo. Okay, we're at the climax. Are you ready? So Estamos en el clima. ¿Estáis listos? I looked, and there's some kind of footnote there that says something to the effect that the Gospels are true in the sense that people would try to explain something unusual they didn't have words for, so they did the best they could, and it came out in metaphor or story form, whatever. Y entonces, That was the essence of it. y entonces miro a un pie de página, a una nota de esta, y dice los Gospels, los evangelios son verdaderos. And in that moment, in this event, took no more than 2 seconds, because I've gone over it in my mind many times over the years. And if I look at the sequence and I count 1001, 1002, it's totally complete. Can you repeat that Do you again? want to Sorry. start? Steve? Yes. So what then followed took place in maybe 2 seconds at the most. Okay, lo que sigue sucedió en tal vez 2 segundos como máximo. So I'm sitting inside myself, watching this confusion and agitation. Entonces estoy sentado como dentro de mí mismo, observando esta confusión y agitación adentro mío. And there was this recognition in me, because the truth must come before everything else. So it seemed to me that if the Gospels were true, I had a big problem. Y hay reconocer algo dentro de mí, porque si yo lo que quiero es esta verdad, encontrarme con esta verdad, y lo que dicen los evangelios es verdadero, me encuentro en un gran problema. I was born into a Jewish family. Yo he nacido en What am una I familia judía. how am I going to accept the Christian Gospels? ¿Cómo voy a aceptar los evangelios cristianos? But if it's the truth, it's the Pero si truth. esto es la verdad, es la verdad. So I'm stuck between feeling at that time that I would betray my family or my past or my people or whatever. But if the truth is the truth, I have to go for the truth. Así que me encontré en este gran sentimiento de quizás una traición a mi familia y a mi familia y lo que me enseñaron. Pero si la verdad, es lo que debo seguir. And at the same time, I felt and I somehow saw a homunculus rip out of my chest, shoot into the void, screaming, and died. Y al mismo tiempo sentí o vi como algo inmaculado salía de mi pecho, como con un grito y algo murió. And in that moment, my body looked upwards. Y en ese momento mi And cuerpo miró hacia arriba. and I said, okay, I surrender. I have no idea what this is.
but I'm in. Así que dije, ok, me rindo. No tengo idea de lo que esto es, pero voy por ello. And one thing I recognize from that event is that generally there's a sense of rightness or correctness I can feel. Y algo que puedo My chest or something. reconocer de este momento es que ciertamente hay una sensación de algo que es correcto, que es justo y que se puede sentir. But when this feeling clashed with formatory thinking, Pero cuando este sentimiento se pelea con pensamientos que ya están creados, formatorios, yes, I always felt I had to go with what was rational and not this non-logical feeling. pues siempre había ido con aquello que era lógico y no con este sentimiento ilógico o no lógico. And a number of events in my life were like that, and I always went with this, and it didn't turn out very well. Y en otros momentos de mi vida siempre fui por este lógico y la cosa no salió muy bien. So this may be a problem for man number 3, not man number 1 or 2, but I'm a man number 3, so it was a problem for me. Y esto sería tal vez un problema, esto es un problema para una persona número 3, tal vez no para una persona 1 o 2, pero para mí como número 3 era un problema. But in that moment, I dedicated myself to Gurdjieff's system, although I had no idea what it was. It took a while to begin to read and find out what I had been invited, actually drafted into. Y desde ese momento me dediqué a lo que era el trabajo de Gurdjieff, aún sin saber, no tener ni idea de lo que era, y me tomó un buen tiempo hasta leerlo y entender qué es lo que me estaba tirando hacia ella. So now I allow this to guide me. Desde ese momento yo permití que el sentimiento me guiara más que lo racional. And this is much more sensitive to the energy of the field around me in terms of first force, second force, and how to approach. So my new understanding and ability to separate from these reactions and make an independent evaluation has changed my life. Puesto que este lugar de este sentimiento es mucho más conectado con lo que pasa, la realidad que pasa alrededor mío, y desde ese momento puedo estar más atento a mis reacciones de lo que pasa alrededor mío. So for a long while now, I've been trying to learn how to be actively passive or passively active towards life. And I may have my wishes and expectations, but I have to work with what is in front of me, not with what I wish it was. Desde entonces he estado aprendiendo a ser activamente pasivo o pasivo en actividad y no reaccionar a lo que pasa alrededor mío, sino aceptar lo que es y no lo que deseo que sea. And that certainly includes myself and all these mechanical parts of me Y ciertamente at different. Esto incluye a mí mismo y todas mis partes mecánicas en mí. Each of them different chronological ages, different levels of emotional development, different sensitivities. Todas mis edades cronológicas diferentes, diferentes sensibilidades, diferentes... When Gurdjieff says in Beelzebub's Tales that we have to learn to tolerate the unbecoming behaviors of others towards ourselves, usually towards. Cuando Gurdjieff habla en los relatos de Belcebú que tenemos que aprender a tolerar los comportamientos de los otros sobre nosotros,
It's because that they're not respecting my image of myself or my ego. So it's upsetting. Cuando parece que no están respetando mi imagen de mí mismo, mi ego. But I discovered the way to be able to do that is that I first have to accept the unbecoming manifestations of my lower parts towards this higher aspiration I have for myself. For years, I thought that if the work was working for me, all of these manifestations that I wish were different would just disappear, and then I would be, I don't know, I'd be living in my Christian body or my higher being body, whatever. But I'm now of the understanding that all of these less becoming parts of me are the same as the life around me. Pero ahora I have to learn to observe. Pero he llegado a entender que todas estas manifestaciones en mí hacen parte de las manifestaciones que también son externas a mí. It is not my fault Y no es mi culpa that life has conditioned me in a certain way. que la vida me haya condicionado de cierta manera. It is my responsibility to learn about all these different parts Es mi responsabilidad and, el aprender sobre todas estas partes diferentes. maybe like a good parent, monitor my children's behavior and not let them create problems for me or other people as best I can, and apologize when they do. De la misma manera que un padre tiene que aprender a ayudar a su hijo a mirar su comportamiento, de la forma en que reacciona a los otros y a mí, y si se equivoca, disculparse por ello. I will say that some of these patterns seem to have gone away, show up very often. Y puedo decir que algunos de estos viejos patrones parecerían haberse ido, no aparecen tan a menudo. But others are still there, and they come up from time to time, and I have to deal with them, especially movies. Pero otros están todavía ahí y aparecen de vez en cuando y tengo que lidiar con ellos, como todo. So my understanding now is that the change that we're seeking is not to force a change in manifestation, but to create conditions inside of me so that my understanding can deepen. So it no longer seems to me a battle to get rid of parts of myself, but rather an educational program to learn to have a different relationship with them through understanding. Así que ahora mismo ya no es una batalla para deshacerme o pelear con estas partes de mí, sino un proceso como de educación, de observación y de hacer de esto que está. So I would describe my general situation now as generally living above these manifestations, but still being aware of their life down here. Así que podría describir mi situación ahora como que vivo que vivo arriba de estas manifestaciones, pero aún observando que siguen ahí abajo. But if I become negative with them and go to war with them, I've fallen into identification, I've fallen asleep, and they've eaten my energy. Pero si me vuelvo negativo hacia ellos y vuelvo a crear este conflicto, esta guerra con ellos, me identifico con ellos y absorben mi energía y mi presencia. So, and for me, this is generalized, really to the world. Y para mí esto es generalizado en el mundo. I think I need to be realistic and admit what's there, but recognize I can't do anything about it. Es decir, puedo ser realista en medio de todo lo que sucede afuera, pero aceptar de que no puedo hacer nada por cambiar.
But I don't have to fall into identification with anything, really. pero no, That is optional. pero no tengo que caer en la identificación con nada realmente. Eso es opcional. And that is a tremendous freedom. Y en ello hay una tremenda libertad, liberación. Mostly I have to learn not to identify with what I call myself. Mayoritariamente tengo que no identificarme con lo que yo llamo yo mismo. Okay. So, was that the question you asked me, Jorge? Ya. Esta era la pregunta que hiciste, Jorge. Sí, sí. Mucho más extensa y rica de lo que esperaba. Much more extensive and rich than I expected. Well, me too, because I have no idea what I'm going to say. The voice is like that. It's like the automatic writing. You pay attention to your voice. Where is it coming from? Who's choosing the words? It's really weird. So I just let my voice go and I listen to Steve along with the two of you. And sometimes, oh, I didn't know he knew that. Well, that was interesting. Oh, I wish he hadn't said it that way. Yo tampoco sabía que iba a ser así, porque cuando la voz empieza a hablar es como la escritura. Algo habla por mí y yo puedo estar observando esta voz, así como vosotros dos, e incluso comentar, oh, no sabía que sabías esto, o oh, no debes decir esto, y la escucho, sucede. Es, bueno, de lo que comentabas, un poco en relación a los símbolos o las imágenes. About the symbols and images that you commented. Y tú venías un poco del mundo junguiano. As you came as well from the Jung world, Jungian world. Y empezaste a leer Relatos de Belcebú. And you started to read Belzebub tales. Yo es el primer libro que también leí del trabajo. This is the first book that I also read from the work. Y aunque no entendía nada, And even though I didn't understand anything, a medida que iba leyendo, sentía que se creaba una relación con el libro. I could feel when I was reading that a relationship with the book was started to create it. Quizás sea la forma en la que Gurdjieff escribe el libro como un cuento, un relato de, no sé, un héroe. Perhaps it's the way that Gurdjieff wrote this book as a tale of someone telling a story. Que lo mandan al exilio. Of this hero that is been sent to exile. Entonces todo este viaje es como para volver a regresar o volver a casa. And all this journey is in order to come back home. Y Gurdjieff lo describe con metáforas, con historias, arquetipos. And it's been described by Gurdjieff with histories and metaphors and archetypes. Entonces hay algo que no es de la comprensión de la mente. And so there is something that it doesn't come from the comprehension of the mind. No sé si para ti en ese aspecto fue más sencillo o tuviste esa comprensión desde el principio del libro. So I wonder, I'm not sure if for you it was easier for you to understand, to have this comprehension from the book. I have no way of comparing our experiences. No tengo manera de comparar nuestras experiencias. But it's not easy. Pero no es fácil. There were several stages. Hubo varios etapas. And I was enormously fortunate to study with a man who loved the tales, and we worked on it
30 years or more. Y yo fui increíblemente afortunado de trabajar con un hombre que conoció los relatos y pudimos trabajar en ellos por 30 años más. On the surface, there's much of the book that is understandable if you just read it as a story. En la superficie, hay mucho del libro que es entendible de la historia. Um, but I also experienced, Jorge, that there's a rhythm to the book. Pero también experimenté que hay un ritmo en el libro. So I followed Gurdjieff's instructions. The first time I read it like a newspaper. If there was something I didn't understand, I didn't really try to. I would just read. Así que yo seguí las instrucciones de Gurdjieff. La primera vez lo leí como un periódico. Si hubiese alguna palabra o algo que no entendiera, yo seguí leyendo. And at that level, it seemed to be a very long, complicated way of describing why people are messed up on the planet Earth, but seemed pretty accurate. Y en ese nivel parecía como una forma muy complicada de describir cómo las personas hemos hecho un desastre del mundo, pero bastante correcta, bastante justa. Over the years, it was fun working with the neologisms, going to different dictionaries, trying to take the words apart to see what he was implying. Con los años fue divertido trabajar con las ideas, ¿no? Con los diccionarios, buscando en las palabras lo que realmente estaba implicando con ella. From his own words, it's my understanding he did that in certain situations because our language is so relative that we would use a common word and think we all meant the same thing when we didn't, and we had no idea we were talking about different things using the same word. Y tengo la idea de que él también hizo este trabajo porque en el lenguaje existe esta creencia de que una palabra tiene el mismo significado para todos, cuando no es así. So, for instance, a word like triamazi kamno. Así, por ejemplo, una palabra como esa que acaba de decir. Triamazicarno. But if you take it apart, it seems to mean in a variety of languages, I eat myself. Pero si la divides, perdón, si la divides, empiezas a entender que en diferentes idiomas me como a mí mismo. Que lo hubiera podido decir así tal cual, pero bueno. So many of those neologisms can be taken apart like that. It's interesting. Y puede seguirse analizando muchas partes así y es muy interesante. But I gradually came to have the sense that he wrote the book in this way because it is a machine that reformulates our neural wiring. Pero luego llegué a comprender que está escrito así porque es una máquina que hace nuevas conexiones neuronales. If you stay with it, it teaches you enormous patience. Si te quedas en él, te enseña una gran paciencia and attention. Y atención. Reading it out loud, which was the second recommendation, which I did. I actually read it into a tape recorder the first time. Y leerlo en voz alta, que él también lo recomienda, y yo lo hice grabándome con un cassette record, grabadora. But reading it aloud is a wonderful practice. Pero leerlo en voz alta es una fantástica práctica. Because you get to listen to your disembodied voice.
porque puedes lograr escuchar tu voz que está desconectada del cuerpo. I could recognize many, many times that my eyes were way down the sentence or on the next sentence, and my voice was trailing. Pude reconocer, por ejemplo, muchas veces que mis ojos ya estaban en la siguiente frase y mi voz iba detrás. And I saw that my voice would miss words and things because it was this split. So learning to see what the eyes were doing and listen to the voice was doing while maintaining your focus on the content, just a wonderful practice. Y también podía darme cuenta como mi voz se saltaba palabras. Entonces era observar lo que hacían mis ojos, lo que hacía mi voz y este tercero que observaba, ¿no? Era estos tres, que es una práctica maravillosa. And reading it aloud just brings so much more richness. I could find the rhythm. And when I found the rhythm, it made the reading effortless and just delightful. But my mind had been fighting the rhythm because it wasn't the way I was expecting writing to normally be. Y al leerlo en voz alta, se lograba encontrar un ritmo que era maravilloso y que hacía la lectura por fin algo sin esfuerzo, cosa que antes no me sucedía porque mi mente estaba como forzando a encontrar un ritmo que es el que yo pensaba que tenía que tener y no lo tenía. So there's be much more to be said, but I just summarize by saying my sense is that he wrote that way because if we stay with it, it in itself is a training device that reformulates the way our mind is structured and functions. Podría decir más cosas, pero lo más importante es que siento que lo escribió de esta manera porque es como un aparato tecnológico escrito para desarrollar en nosotros esta atención para poder observar todas estas cosas. And instead of giving us theories and diagrams the way he did with Ouspensky, he gave us stories that flow and expand and create images. So I don't have to remember the text, I just remember the stories. Mm-hmm. For example, to support what I was saying earlier to your first question about flowing with life or working with life, not resisting it. Para apoyar o aportar en la primera pregunta sobre cómo dejarse fluir por la vida o no resistirse a la vida. So Beelzebub is given this task by endlessness to figure out what's with this animal sacrifice stuff on the planet. What are these three beings so bizarre and self-destructive? So in a way, each of the 6 descents, from my perspective, show a stage in the development of higher and higher understanding about this question. See, in the first descent, the young kinsman makes the same mistake on earth that Beelzebub made in the Center Kingdom. They were very bright. They thought they saw something illogical. And using their experience, they decided you just reach in and change it. So that's an example of this initiation, coming into the field without any appreciation of what exists in the field or what you have to do to work with it, and just thinking that you can mix things up and it'll be fine. So it was to give Beelzebub conditions where he could develop a more mature understanding of how things actually are, that he was exiled to earth. It's almost as if Endlessness had said to him, Beelzebub, you think things don't work well here in heaven? Go down to earth.
see what you can figure out down there. So the young kinsman thinks, why do you have to collect taxes from people that have laws or punish them? Just tell them to do the right thing. Get rid of all these laws. Now, why would he think that? Because where he comes from, that's how people are. He comes from a higher level where you don't need all those rules. People just do the right thing. But he did not know that. He thought that the laws from this level could be brought and applied in the same way at this level. Didn't know you had to make accommodations. This requires a step down. So it was a disaster. For the second descent, Beelzebub decides he's going to find a sympathetic priest and just tell him how terrible animal sacrifice is. It gives him this beautiful speech, the most articulate speech against animal sacrifice you can imagine. Yeah. It essentially says, God makes the animals, you don't. Who are you to destroy something that God made? So Beelzebub gives him the speech. The priest is converted. He goes out and gives the same speech to everybody. And the whole population says, God, you're right. We never thought of that. We should not be doing this. But he didn't count on the priest class who earned their living from all the sacrifices. Pero claro, no pensaron aquellas personas que vivían de estos sacrificios. So the priests said terrible things about him, preached against him, and eventually murdered this poor priest. Yeah. And Beelzebub was responsible for his death. Y entonces estas personas dijeron cosas terribles de él, y bueno, finalmente lo asesinaron, y Belcebú fue responsable por su muerte. So, in the third descent, En la tercera bajada a la tierra, descenso, still a lot of animal sacrifice going todavía on. había muchos sacrificios animales. But the prevailing religion at that time said that invisible spirits were watching people with notebooks. And when you died, those notes would be turned over to Mr. God. En la religión que prevalecía en ese momento en la tierra, se decía que espíritus invisibles te estaban mirando todo el tiempo y que iban haciendo notas de tus actos en la tierra, de manera que cuando murieras se las iban a mostrar al Dios, tu Dios. And based on their score, Mr. God would send them to the island of hell or the island of Y de paradise. acuerdo con las notas, los puntos, el Señor Dios los mandaría a la isla del cielo o del infierno. So as Beelzebub, having begun to learn his lesson, realized he had to be much more subtle. Belcebú ya tendría que haber aprendido su lección, tendría que ser mucho más sutil. So he just began a casual conversation with bartenders around town Así que comenzaba to conversaciones suggest casuales con ¿cómo se dice? Los camareros de los bares del pueblo, that these record-keeping spirits in caps of invisibility were actually the animals. sugiriendo que estos seres invisibles, espirituales, que mantenían el récord de sus actos, en realidad eran animales. So he didn't have to tamper with the religion. He didn't have to tamper with anything. But people now started to think, oh, wait a minute, we better be really nice to the animals De esta manera, because they're going to report this to God. no tuvo que lidiar con religión ni con otras cosas, sino como mandar este rumor, y la gente entonces empezó a decirse, wow, entonces tenemos que portarnos muy bien con los animales. Yeah. So animal sacrifice went down for a long time. Y el sacrificio animal paró por bastante tiempo. Now, isn't the lesson that Gurdjieff is trying to teach us? Esta es la lección
que Gurdjieff nos está tratando de enseñar. Okay? We are conceived into this body Hemos sido on this concebidos planet, en este cuerpo, en este planeta, and we find all these things that are not to our liking. y encontramos todas estas cosas que no son de nuestro gusto, About others, about ourselves. sobre los otros, sobre nosotros mismos. Now, one of the things I learned was that the way things are done in the outside world often require a certain kind of force or initiative. You got hammers and nails, cut things up. You make things. Una cosa que entiendo es que el trabajo que se hace fuera de nosotros requiere de una fuerza, de una iniciativa, de martillos y puntillas, un trabajo de fuerza. But then the logical extension of that is that when I want to work inside, I have to bring a hammer and a saw and I have to pound away inside the way I would out there. Pero como el pensamiento lógico de eso sería que cuando trato de ir a trabajar dentro de mí, tengo que traer el martillo y el serrucho y trabajar adentro como se trabajaría afuera. But in the psychological, emotional world, it doesn't work that way. It requires much more delicacy and subtlety and an active, passive watching and learning, because the changes come through changes in understanding, not because I force something in me to be different. Pero en el mundo psicológico y emocional no funciona de esta manera. Los cambios deben ser hechos de manera más delicada y detallada, porque los cambios no se pueden forzar, sino es el proceso de entender lo que tiene que ir cambiando. So for me, Jorge, I remember that sequence of stories, Beelzebub's exile, the young kinsman, the priest Abdil who gets murdered, and then just suggesting maybe the animals are reporting to Mr. God, very subtle. And those stories show me the steps I have to take to deal with myself, with all the animals in me, all these lower things in my mechanical nature that I would just as soon sacrifice so that I could be perfect and saintly. It doesn't work that way. Así que para mí, lo que entiendo de estas historias, de estos descensos de Belcebú a la tierra, es que debo ser sensible y delicado con estos animales que se sacrifican en mí, estas bajas partes de mí que no me gustan o que me quisiera quitar. Tengo que ser más sensible y cuidadoso para con ellas. And if I think that a super effort is that I have to destroy these parts of myself, I've fallen into negativity and identification. All my energy is drained now into the fight, and it only strengthens these parts of me. They're not going to stop because I tell them to. Y si entonces me pongo en esta actitud de que aquello que no me gusta, estos animales que quiero sacar de mí, y me pongo en el modo de pelea y de identificación, lo que sucede es que toman la energía de mí y se hacen aún más fuertes. So the strength that I have to develop is the capacity to bear the reality that I have all these different levels. I don't control any of this. And it's only an increased understanding and an increased attention that can help me. And finally, Beelzebub comes to the conclusion at the end of the book. Y finalmente el Belcebú llega con la conclusión al final del libro that the only thing that he feels can contain this egoism of ours la única cosa que puede contener este egoísmo de nosotros is the heartfelt acceptance, not just intellectual acceptance, but the heartfelt acceptance that everyone I see
including myself, is going to die. Es la aceptación de corazón, no de la mente, sino realmente la aceptación de que todos y todas, incluyéndome a mí, vamos a morir. Maybe then I'll stop trying to force other people and myself to be different. Entonces, tal vez en ese momento puedo forzar a otra gente y a mí a ser diferente. So for me, Beelzebub's tales now is my grandfather suggesting to me to pay attention to the different stages that I have to go through inside myself in order to reach that point. Yeah. And for me, I find it more practical to remember the stories than memorize the table of hydrogens. Para mí es mucho más práctico aprenderme las historias y recordarlas que otro tipo de terminología. Although they're both the same, talking about the same thing. Aunque las dos hablen de lo mismo. Okay, I think we've covered 2 questions so far. Hemos logrado responder 2 preguntas hasta ahora. You want me to shorten my ¿Quieres answers? que recorte, que haga más cortas mis respuestas? No, como está bien, está bien. Bueno, ahora que hablas de la atención, No. sí, o que has mencionado la atención. Now that you have mentioned about the attention. Volviendo al libro, hablas sobre un algo en nosotros que trasciende los condicionamientos habituales de nuestros centros. You talk about something inside of us that transcends the ordinary conditionings, ordinary conditions of our centers. Y que nos da momentos de libertad auténtica. And that it can give us moments of authentic freedom. Pero esos momentos son escasos y fugaces. But these moments are very rare and very short. Digamos que este proceso requiere una atención especial, una calidad de atención que se cultiva mediante esfuerzo individual. So to say that these moments require a quality of attention that is special and that it requires a sort of cultivation of a special attention and time. Bueno, la pregunta es, And so the question is, ¿cómo describes en tu experiencia esta atención how especial? would you describe in your experience this special kind of attention? The way that I'm currently experiencing it, and it's changed over the years. En el momento, But la currently, manera en que ahora mismo la experimento, porque ha cambiado durante los años. I'd say that, right now in this moment, Por ejemplo, ahora I mismo, have en este momento, pretty much a sensation of the body surrounding me, its materiality. I feel it because I've been sensing for years. la sensación de mi cuerpo y lo que lo rodea está presente y es una realidad porque he estado en este trabajo de sentirlo por años. And how do I know that I'm sensing? ¿Cómo sé que estoy Because en las sensaciones? I'm aware of it. I'm awake inside, and how do I know I'm in a body? I feel it. It's surrounding me. I can feel the weight of my head and the warmth in my hands and the tingling in my legs. I'm inside this thing. It's not ¿Y theoretical. cómo sé que I feel it. estoy atento a esto? Pues porque lo estoy sintiendo, porque siento el cuerpo que está alrededor mío, siento el calor en mi cabeza,
una vibración en mis manos, en mis piernas, y lo siento, y no es teorético, lo estoy sintiendo. And simultaneously, I'm aware of my breathing. Y simultáneamente So estoy atento a mi respiración. I have a cloud of attention in here. I can be aware of fluctuating moods or feelings or reactions. Tengo una claridad de atención alrededor de mi pecho y estoy atento de movimientos fluctuantes y en mis acciones. And I'm aware of the automaticity of my flow of thoughts and my speaking coming from my head. Y también estoy atento al automatismo de la forma en que fluyen mis pensamientos y en la forma en que pienso y en que hablo. See, I can, as we're speaking, I can see different directions that my responses could take, different words I could use. And sometimes there's a decision, I'm going to go this way, not that way. Others I just watch as the decision is made and the voice continues. Y soy consciente de las opciones de respuestas cuando voy a hablar. Y a veces es una decisión de ir por una u otra y otras veces es la observación de la respuesta que se toma de esta voz que decide y toma una respuesta al hablar. But the summit of that is the fact that I'm aware that I'm the audience inside myself for all these impressions. Pero el resumen de todo esto es que soy consciente de que soy un espectador que observa todas estas observaciones. So there are times that I'm aware that I'm aware. Así que hay momentos en que soy consciente de que soy consciente. And then you have the body, the feelings in the head. Tengo el cuerpo, las sensaciones en la cabeza. But then there's this other level, this presence that not only is observing them, but is aware of itself as it observes them. Y hay otro nivel que observa, que está atento y observa a este que observa. For me, it's a little bit like sitting in a movie theater. Para mí es como cuando te sientas en un cine. Suddenly waking up and realizing, oh, I'm not being chased by a dinosaur. Wow. Y de repente me despierto y me doy cuenta, wow, no estoy siendo perseguido por un dinosaurio. Because entertainment is designed to stimulate our reactions. Es un entretenimiento y está diseñado para estimular nuestras reacciones. So I'm passively sitting in my seat, watching this scene up here, and my heart is beating, or I'm aroused in some way, or I'm crying, but nothing's happening to me. What's going on here? Pero pasivamente estoy sentado en mi silla y estoy observando cómo todas estas cosas me influencian y siento mi corazón que se agita o estoy llorando, pero en realidad no me pasa nada. ¿Qué pasa? Me pregunto, ¿qué pasa aquí? And then I may wake up and realize, oh, I'm just in a movie theater. Everyone else around me is asleep, but I've suddenly woken up. Y entonces es como si estuviese en una sala de cine y me despierto y digo, oh, pero esto es eso, una sala de cine. Y me despierto y todos los demás siguen dormidos, pero yo noto que estoy ahí. And it's often for me like that in life. Y es a menudo lo que me sucede a mí en la vida. Be with family or friends, it's the same conversation, and people are doing the same things they always do, and it's all of a sudden it's like I'm sitting in a theater in the round. I've seen this play before. People are saying the same lines, the same gestures, the same, and they don't know it, but I'm aware in the moment. Y es algo que me sucede en la vida con amigos y familia, que se está en una conversación y de repente
es exactamente como una sala de cine y puedo notar como que se repiten las escenas. Esto ya lo había dicho antes, esto ya lo había vivido antes y estoy ahí observando. Sí, despierto. Or if you've ever had a lucid dream Si alguna vez has and tenido woken up un sueño lúcido y te has despertado inside the dream, dentro del sueño, and oh, I'm in a dream. All these things in me are in my head, all these characters and people that I'm awake. What do I want to do? It can have that kind of lucidity. es como cuando estás en un sueño lúcido y te despiertas dentro del sueño y puedes observar, estoy en sueño y todas estas personas y situaciones son de mi vida y lo puedo observar dentro del sueño. ¿Qué está pasando? A lot of words. Muchas palabras. It's the problem with experiences. You have to use a lot of words to try and describe them. El problema con las experiencias es que uso muchas palabras para describirlas. Is that a sufficient response to your question, Jorge? ¿Es una respuesta suficiente a tu pregunta? Ya. Bueno, tendría muchas preguntas, pero tampoco quiero robarte mucho tiempo. I would have many questions, but I don't want to use up much more of your time. It's not a problem for me. I'm retired. No es problema para mí, estoy retirada. Right. This is my work Este es mi trabajo. with a little W in it. Sí me gustaría que hablaras un poco de algo que también aparece en el libro, y es que estamos inmersos en múltiples mundos. I would like you to talk of something that also appears in the book, and is that we are immersed in multiple worlds, realms. Y bueno, todos compartimos esta realidad, aunque pocos sean conscientes de ello. We all share this reality, although very few are conscious about it. O tienen experiencia directa de estos niveles. Or they have a direct experience of these different levels. La teoría de estos mundos es una cosa, pero la vivencia directa es completamente diferente. The theory about these different worlds is one thing, but the vivid experience about them, they should be something completely different. Bueno, la pregunta... So the question, ¿cómo explicarías a alguien o cómo le podrías orientar a una persona para comenzar a experimentar esos mundos en vez de solo comprenderlos conceptualmente? so the question would be, how would you guide someone, or how would you explain someone that is new to start working on experiencing these different worlds, not from a theoretical way, but from experience? It's my understanding that Gurdjieff used the technique of giving tasks. Es mi conocimiento, mi entendimiento que Gurdjieff usó la técnica de dar tareas For a number of por reasons. diferentes razones. One primary Una razón reason primordial was so that we could experience the fact that we were not who we think we are, that we're not awake, and that we don't remember. Una razón principal es que experimentáramos el hecho de que no somos lo que pensamos que somos, que estamos dormidos y que no recordamos. Okay, so let's take a typical task. Each day this week, whenever you walk through a doorway, you will wake up and remember yourself. Entonces hacemos este pequeño ejercicio de que cuando estás en una casa y pasas por una puerta, te recuerdas a ti mismo.
So what does everyone quickly learn when they try that? Entonces, ¿qué aprendemos o qué nos damos cuenta todos rápidamente cuando hacemos este ejercicio? I can't Que no do it. puedo hacer. Sometimes it A happens, veces pasa, but mostly it doesn't. And I thought I was awake, so what's with this? pero la mayoría de las veces no sucede y me pregunto, pero pensé que estaba despierto, ¿cómo puede ser? You know, where he gives us, says, remember yourself always and everywhere. Que dice, recuérdate a ti mismo siempre y en todas partes. Is that possible? ¿Es esto posible? There's another place, and I can't find the citation, where as I recall, he said, you don't have to be awake all the time. You just have to be awake at the right time. Hay otra frase que quiero traer que me gusta mucho y es que él decía, no tienes que estar despierto todo el tiempo, solo tienes que estar despierto en los momentos correctos. But why am I going to devote time and energy to this system that says I'm asleep Pero ¿por qué voy a if dar tiempo y energía I a don't need este it? sistema que dice que estoy dormido? So he gives us a lot of these tasks so we can begin to recognize that what I thought was the reality about me and how things work is not correct. Así que nos da muchos de estas tareas en las que nos damos cuenta de que lo que pensábamos que era que estábamos despiertos, no lo estamos. But if I'm really sincere with this, I'm also beginning to develop a different kind of capacity for dividing attention and sensing. Pero si soy realmente honesto conmigo, empiezo a desarrollar esta diferencia, capacidad de atención, atención dividida. So gradually the quality of some of my experiences begins to Así que change. gradualmente la calidad de algunas de mis experiencias comienza a cambiar. So in a way, Jorge, I would say we can't teach anybody anything. De alguna manera, porque yo diría, no podemos enseñar a nadie nada. We can share our impressions and experiences, Podemos compartir nuestras experiencias e impresiones and we can share what we tried that we thought was y helpful. podemos compartir aquello que hemos probado y creemos que es útil o que ayuda. But the other person has to have a strong enough magnetic center Pero la otra persona tiene que tener un centro magnético lo suficientemente fuerte to feel the truth in this, even if they don't understand it. para sentir la verdad en esto, aun cuando no lo entiendan. And then for a long time to have the patience to engage in these tasks and activities which don't seem to lead anywhere and which they don't understand, but they pursue because there's a sense that there really might be something here that I don't understand. And I'm not going to understand it unless I really stay with it. Pero de tener la capacidad de mantenerse en este tipo de tareas y repetirlas y seguir trabajando, aun cuando parezcan que no llevan a ninguna parte y que no entendamos, puesto que hay un convencimiento de que hay una verdad en ello. And I don't believe any of us can guide anybody anywhere that we haven't been Yo no ourselves. creo que uno pueda guiar a nadie a ningún lugar en el que no estamos nosotros mismos. So if we think of the work as a ladder, Si creemos que, por ejemplo, el trabajo es una escalera, I can speak from my rung, yo puedo hablar desde el lugar donde estoy, but I can't speak not experientially about this. I haven't been pero there. no puedo hablar de manera experimental sobre aquello que está arriba mío porque no he estado ahí, no lo he experimentado. And of course, there's a temptation for most people
whatever the rung they are on, to think that's the top rung, and now they can speak with authority for the whole ladder. Y por supuesto hay una tentación en las personas de hablar desde el lugar donde están como si fuera el lugar máximo y olvidarse de que hay mucho más arriba, ¿no? Que eso fuese el todo. And for the people, and for the people on these rungs, Para la gente que está en Right. las escaleras, en las baldas más abajo, they have to learn that my speculation about what I haven't experienced is probably not correct. tienen que entender que mi especulación sobre aquello que está arriba mío probablemente no es correcta. So if I don't understand, I need different O experiences. sea, así que si yo no entiendo, necesito diferentes experiencias. So I would say that trying to guide other people is an art. Entonces yo diría que tratar de guiar a otras personas es un arte. To the degree to which the essence of the work is inside of you, En el grado que la your esencia del manifestation, trabajo es dentro de ti, then something of reality can resonate through you and may touch the other person. así que algo de la realidad puede resonar por dentro de ti, a través tuyo y llegar a las otras personas. But if it's just in my head without an experiential base, it's just going to be words. Pero, Won't have any, there's no energy there. pero si está solamente en mi cabeza, sin una experiencia real mía, van a ser solo palabras y no van a llegar a ninguna otra parte. Well, that's not accurate. Words can have tremendous energy, No es exactamente porque it's las not- palabras también pueden tener una energía tremenda, but it's the speculation, the imagination, the visualization, which has its own special place in the creative process. But that's not the experience. pero es una especulación o imaginación o visualización que puede tener su propio proceso, pero no es una experiencia directa. So we can supply people with wonderful ideas to think Así about, que podemos dar a la gente muchas ideas maravillosas para que piensen sobre ellas, and they could become a foundation for a different que understanding. puedan volverse unos cimientos fuertes para un entendimiento más profundo. As Gurdjieff pointed out, knowledge is the collection of information in the formatory, Y como dijo Gurdjieff, el conocimiento es una formación de información en el aparato formatorio. to transfer this into real understanding requires an Pero para experience. transferir esto en algo transformatorio requiere una experiencia. So the formula he gives us is that knowledge plus experience leads to Así understanding. que la fórmula que nos da es que conocimiento más experiencia nos lleva a entendimiento. I gave an example in one of the essays. Yo doy un ejemplo en uno de when I- los ensayos. So when I grew up around New York Yo City, crecí alrededor de la ciudad de Nueva York. we were surrounded by the Gulf Stream, so the water was warm. Y estábamos rodeados de los golfos, los Gulf Stream, que ahora no puedo decir, los golfos de clima se refiere, ¿no? Así que el clima era caliente. So I moved north up to Maine, and I had read that the waters in Maine were very cold. Y me mudé a Maine, que está al norte, y ya había leído que el agua allí era bastante más fría. That is Esto knowledge. es conocimiento. So my first day at the beach in Maine, it was a very hot day, must have been 90, the sand was hot.
there was the water. I ran into the water. Entonces el primer día que llegó al mar, un día muy caluroso, y llego allí y corro hacia el agua. I got in as far as my crotch. Y no logré pasar de mi ingle. And my body on its own ran backwards out of the water. Y mi cuerpo solito, él por decisión propia, corrió hacia atrás y salió. Now I understood what cold water meant. Y en ese momento entendí lo que significa el agua fría. Yes. No longer theoretical. Nunca más una teoría. But the same way with these great metaphysical Y ideas. pasa lo mismo con estas grandes ideas metafísicas. I have a body, but I'm not my Tengo un body. cuerpo, pero What no does that soy mean? mi cuerpo. ¿Y esto qué significa? I have feelings, but I'm not my Tengo feelings. sentimientos, What? pero no soy mis sentimientos. I have thoughts, but I'm not my Tengo thoughts. pensamientos, pero no soy mis pensamientos. That can make no sense until I experience the shocking reality that that's true. Esto puede no tener absolutamente ningún sentido hasta que experimento la realidad chocante de que es verdad. Then I'll have to try not to identify with the terror of the situation or recognize that. Y entonces en ese momento debo tratar de no identificarme con el terror que se siente cuando experimento eso. It's definitely an acquired taste. Es un sabor que requiere como de un gusto que requiere un proceso. Was that clarifying or confusing? ¿Es esto clarificante o más confuso? Sí. No, No. it's clarifying. Pues sí, ha sido muy enriquecedor. It's been very it's very rich what you've said. Esta conversación contigo. Y espero que en algún otro momento podamos repetir. And I hope that perhaps we can repeat in another moment, another occasion. Sure, I love these open conversations. Yeah, sure. Me gustan estas conversaciones abiertas. Sí. So I did most of the conversing. Ese fue el que más habló. Sí. Bueno, te invitamos para hablar. When you were invited to talk. Yes, I took advantage. Y yo tomé. Sí. De todos modos, ya cuando lea, porque me has dicho que sale pronto tu próximo Because your libro. new book is coming out soon, you said, right? It should be out any day now on Amazon. Yeah. En cualquier momento en Amazon. Esperemos que en algún momento los traduzcan también al español. Yeah, and Jorge says that we hope that at some point it would be translated, any of them, to Spanish, perhaps. That would be wonderful. This first book we've been talking about has been translated into Russian, but I would love to have it translated into Spanish. Just have to find some time and the background to do it. You know, translation. We found out from the Russians that we're helping them retranslate a number of books because they were translated literally by people without work experience. So when they compare the Russian translation and they can read the English, they just left out, this is all different. Why did they do that? Apparently, you don't understand something, you leave it out of the book. So translations have to be done by somebody who really understands the material and perhaps even can have a sense of the author's voice. Dice que su primer libro ha sido traducido al ruso y que le gustaría que fuese traducido al español, pero tiene que encontrar las personas o la persona adecuada, no solo que pueda traducir, sino que conozca el trabajo, porque en la traducción al ruso pasó que se tradujo, pero no se entendía el significado entre uno y otro, porque algunas palabras que no conocían, pues las dejaron afuera.
Y no es solamente que conozca el trabajo, sino la voz de aquel que escribe, ¿no? Que sea familiar con el escritor. True. Bueno, pues esperemos que así Let's sea. hope that you can find someone. Muchas gracias, Steve, por Thank you acompañarnos. so much, Steve, for being with us and sharing with us. You're very welcome. It's a lot of fun. I enjoyed it. Que disfrutó. Nos vemos We'll muy see you pronto. very soon. Bye bye. Chao. Mhm. Ciao. Ciao.